we see about yesterday giants, right? So we'll see about the views for today. So before going to the views, we'll see some tables like course enrollment related things. Okay, so student table. So it maintains the student information, department information, what type of departments we have. So CSC, computer, like mechanical, like that. So you can mention the department details in this place. Okay, instructors. So faculty, faculty information you will maintain in this. Okay, so the faculty information will maintain in this table. Okay, so then courses. What are the courses we have that we'll mention in this place? Okay, so classes. So the classes will timing who are enrolled for the classes. So those information will maintain in this place. Okay, so this is your enrollment table. Okay, so we'll see each and everything one by one in this table. So I'm also new to this, so I copied somewhere. So I'm going to explain things for you. See, so if you are doing any thing in the production, okay, so if you are doing anything in the production, so you are doing some development in your local machine that you need to move to the production. So if you want to move the code to the production, so you need to make the script in this way. Okay, so first we need to create the table. Okay, so if a table already exists, we need to drop that table. Okay, so if the table, what are the tables you are going to create newly, that you need to mention in this way. If the table is already exist, we are going to drop this. Okay, so then, so if we have, we are using some sequences. That is also you need to mention if already exists here, we are dropping and recreating it. Okay, see here. Then I'm creating the sequences. Then I'm using the create table options. What are the tables we require that I'm mentioning this. So after creation of the tables, you need to insert the data into these tables. So that insert statements I have mentioned in this place. Okay, so see, we'll see one by one. So if you want to make any code changes, that you need to, whatever the changes you are doing in the development phase, that you need to maintain the script in this way. So you need to put the comments for this. So like this, you maintain the comments to understand the code easily. So this is like if exists, drop these tables. Okay, so if it is the sequences, drop the sequence and maintain the comments in this way. So this is called like a commenting. So this line is no more. So no value for this value, this column, this row. So you are putting like a value in this place, but you are commenting that there is no value for that. So if the value is present here, but there is no use of this, it look like as a comment. Okay, see the comment has been changed. So this statement color is different to this because you already committed that. So commented that. Okay, so now I'm dropping this table and I'm creating one by one tables here. Okay, no tables are found. So if you have any sequences, I'm dropping that sequences. Okay, so we haven't discussed about sequences yet. So I will explain by tomorrow class about the sequences. Okay, see, so from there we are going to start now. So the sequences will help you to provide the sequence numbers. So if someone is joined newly student in school, okay, that number will be roll number need to be generated automatically. The roll number you cannot able to provide like who are joined, what is your maximum, who are joined recently. That you need to understand and you need to discuss with the people and you need to know about the
student number, then you can provide the next number for the student number, right? So to avoid those, the system will generate the automatic sequence numbers by using this sequence. Okay, we will see the things by next classes. Okay, I have created the sequences. Okay, so now I'm creating the tables. Departments. So what are the departments we have that we are going to mention in this space? Okay, then instructors, faculty information we are going to maintain in this place. See, I'm giving the reference of departments. See, I'm taking the reference. So instructor ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్టర్ అనేవాడు కంపల్సరీ ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఫ్యాకల్టీ అయి ఉండాలి. సో if someone is working in our company, that need to be what are the technologies we have in our organization. On those technologies only, those people need to be work. So other than whatever the technologies we have like C or C++, Java. So ఇక్కడ C department, C++ department, Oracle department, like that, we have three things. So before inserting like faculties, so while hiring the faculty information, so you need to ask like what are the technology you are going to teach. That you need to be checked with the people. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ మన దగ్గర ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ లోనే వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి, దాని రిలేటెడ్ ఫ్యాకల్టీనే మనం హైర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఐడి. సో ఏ డిపార్ట్మెంట్, ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి లింక్ అయిన ఎంప్లాయీని ఫ్యాకల్టీని నేను హైర్ చేసుకోవాలి. దాని గురించి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. Foreign key constraint. I'm building the relation of department table and the instructor table. So now the department table is the foreign key table. So primary key table. This is your child table. It's a foreign key value. Okay. So now see, I have created the instructor table. Now students. So to maintain the student information, so I'm maintaining this and I'm building the relation as well here. See, references of department's ID. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ ఆల్సో మన దగ్గర ఏ టెక్నాలజీ ఉందో ఆ టెక్నాలజీలోనే వాడు జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అదర్ దాన్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ వీ హ్యావ్ దట్ వీ ఆర్ ఓకే. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్. సో ఇది మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా మన దగ్గర ఏదైతే కోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో ఆ కోర్సెస్ లోనే జాయిన్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈ జాయిన్ లైక్ ఐ నీడ్ ఉర్దూ క్లాస్ అంటే ఉర్దూ క్లాస్ మనకు రాదు చెప్పడానికి. What are the languages we have availability that you are going to teach that you need. So while joining up the students, so మీరు హైర్ చేసుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ ని, సో కంపల్సరీ మీరు ఏం చేయాలి, మీ దగ్గర ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉందో ఆ టెక్నాలజీస్ గురించే మీరు హైర్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్. సో ఇన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఆ స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఇన్స్ట్రక్టర్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా సో వాడు కూడా కంపల్సరీ ఇదే ఉండాలి. Okay, so now courses. So what are the courses we have that you will mention in this place? Okay. Yes. Then classes. Okay, so classes, what are the information we are going to insert? We will see about the classes and enrollment. So we created the enrollment till classes table, right? Okay, so then I am creating the enrollment table. Okay, with the required data already mentioned in this place. Okay, so already having some script, so I'm simply copying and inserting this. Okay, so okay, I have created the tables with the sample data. Now see what are the tables we created now. So we'll see each and everything in this user underscore tables.
Okay, so or we'll go with the user underscore objects where object creation date equal to sysdate. Created date equal to chunk of. So what are the objects we created today that you are going to get in this place? Okay, so chunk of created date equal to, there may be chickens and variations will be available, right? So we need only tables and object type equal to table. Okay, so these are the tables we created now. As I said, like a department table is the your parent table. Okay, so we have these 9 departments in your organization. Okay, so biology, chemistry, computer science, electronics, something like fine arts, these type of things we have. Okay, now what the other things we have? Instructors. So the instructors will have this. This 9 we have who are teaching which subject or which department details that we are mentioned in this place. Department ID. So if you want to know crown is related to which department. So if you want to find out that. So if you want to find out that. So we'll see. So the crown is related to which department? 150. Okay. So go and search into the 150 is related to which department? History department. Okay, so if you want to see the data one by one, you will see in that way. So we'll go with the joins to simplify our work. So select start from, okay, instructors, I, now join, means, okay, so on in the department table low, ID column తోటి మీకు, so table ID is your column name. So you are like, you don't have any department ID or department number column. So the instructor table is having the column name like a DEPT. Okay. So you cannot able to use the column name like a, సో ఇది జాయిన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ మనకి సేమ్ కాలం నేమ్ ఉండాలనే రూల్ అయితే లేదు. సో ద నేమ్ ఈజ్ మస్ట్ బి డిఫరెంట్ ఆర్ మేబీ సేమ్, ద డేటా టైప్ మస్ట్ బి సేమ్. సో జాయిన్ మనం యూజ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనకి డేటా టైప్ అనేది కంపల్సరీ సేమ్ ఉండాలి. సో నౌ రిపీట్. సో d dot id equal to, so I dot dpt. Okay. So now you can able to get the details. So if you have any duplicate column with 2 tables, so that column you will see in this way. See, ఇక్కడ ఏంటి ఇన్స్ట్రక్టర్ టేబుల్లో మనకి ఐడి అనే కాలం ఉంది. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఐడి అనే కాలం ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? ID_1. So you don't have this column, but the column is derived in that way. System automatically. So if you have any duplicate columns, the system will get to know. So _1, _2, _3 and if we display చేస్తారు column list. Okay, so
Now we have this. Okay. So if we want to use like what are the courses available? Okay. Okay, we have these courses. Okay. So now the courses department ID and course name. This is your course name. Okay. So now take this table. We use this as a giant. సో ఇప్పుడు నేను కోర్సెస్ కి ఏ టేబుల్ తో జాయిన్ చేసుకోవాలి, నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? How can I identify? So we have these two tables. So we can able to guess that there is a department ID for the common column. Okay, now how can I guess that what is the relation of this courses table with either of this instructor table or departments table? సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాంతో రిలేషన్ ఉండాలి టేబుల్కి. సో నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆ రిలేషన్ ఏంటి అని? So how to build a relation for two tables? How to build the relation with the two tables? Two tables కి రిలేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము? Table link ఎట్లా చేస్తాము? Okay, now we have this courses table. So now if you want to know this table is related with any other tables, అంటే ఈ టేబుల్ కి వేరే టేబుల్ తో ఏమైనా లింక్ ఉందా అని తెలుసుకోవాలి మనం. సో తెలుసుకోవాలి అంటే so check in the user underscore constraints for this table is having any foreign key constraints or reference constraints. సింపుల్ గా so go to this place constraints. See, there is a link between foreign key constraint. So department table లో ఉన్న DEPT కాలం తోటి లింక్ ఉంది. సో there is a link between DEPT, సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న కాలం తోటి లింక్ ఉందన్నమాట. సో చెక్ దిస్. Okay, so if you want to know, check this in user underscore constraints. Okay, so if you want to know what are the constraints we have in the table, we'll see in the user underscore constraints. Okay, so if you want to know what constraint is on which column on that particular table, so we'll go with the user underscore cons underscore columns.
So check that constraint name with that constraint name. Okay, so department table ID is having the relation with your table, courses table. So ఈ courses table లో ఏంటి reference constraint. Take this constraint. This is your table column. సో కోర్సెస్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ కాలం తోటి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఐడి కాలం తోటి లింక్ ఉంది. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది రిలేషన్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దాట్ సో విల్ బిల్డ్ దిస్ క్వరీస్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇండిపెండెంట్ గా ఒక్కొక్క క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నేను చూపిస్తున్నాను. సో యాజ్ ఏ కోడర్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యాజ్ ఏ కోడర్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్, సో యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు పుట్ సమ్ క్వరీస్. ఏంటి ఈ టేబుల్ ఇది ఇన్లైన్ వ్యూ అని చెప్తాం. ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే ఏంటి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, if you use this query as a table, it will work like as a table for this. అర్థమవుతుందా? సో ఇలాంటివి 2 ఇన్లైన్ టేబుల్స్ వేసుకొని జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ ఏంటి ఇది ఒకటి. సో can build the relation and like that. So you can mention like take the reference constraint in this place and reference constraint name with the actual constraint name తోటి జాయిన్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు ఏంటంటే సో పేరెంట్ అనేవాడు రెఫరెన్స్ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెఫరెన్స్ కన్స్ట్రైంట్ ఏ టేబుల్ పైన ఉందో అది నీ పేరెంట్ టేబుల్ అవుతుంది. సో నీ కన్స్ట్రైంట్ ఏమవుతుంది? యువర్ టేబుల్. సో అదేంటి? చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? Okay, so now we have the relation of courses table with the DBT table. Okay, so now mention this C data DBT equal to D data ID. Now see we are getting like a 16 records. So how many records we have? Okay, so we have like a 16 records. Is there any duplicate records? So why are getting these duplicates? Is there any duplicate records? సో మనకు ఉన్నాయి ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నాయి నీకు? ఇన్స్ట్రక్టర్ టేబుల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 ఉన్నాయి. ఇన్స్ట్రక్టర్ టేబుల్లో 9 ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎనీ క్యూ ఐడి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇంకేంటి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో వీ హ్యావ్ టోటల్లీ 9 డిపార్ట్మెంట్స్ విత్ ఎనీ క్యూ వాల్యూ 100, 110, 120 like that. We have total 9 departments. సో ఇన్స్ట్రక్టర్స్ నీకు 9 ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నారు. 9 ఇన్స్ట్రక్టర్లో సో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ? 100. సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ దే హ్యావ్ 1 మెంబర్. ఓకే, సో నువ్వేంటి ఇన్నర్ జాయిన్ చేసినప్పుడు 2 టేబుల్స్కి జాయిన్ చేసినప్పుడు there is no, you are not getting any duplicate records because so every department they have their only one instructor. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్టరే ఉన్నాడు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ లైక్ ఈఎంపీ టేబుల్ అండ్ డిఈపీ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డేటా. సో ఈఎంపీ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 1 ఎంప్లాయీ ఇన్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఏంటి? ఓకే, సో మోర్ దాన్ 1 ఎంప్లాయీ ఉన్నప్పుడు నీకు డూప్లికేట్ డీటెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి? సో హౌ విల్ యూ గెట్ నో లైక్ వీ హ్యావ్ టోటల్ 9 రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 16 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి 16 రికార్డ్స్? Now check this in course table. Is there any duplicate department values in this?
So you are going to get the matches with the 4 values. 120 is going to match with the 4 values. So for that reason, you are getting like a 4 extra records, 3 extra. So in this place, again, 3 extra. So again, 3. So totally 9 records you are going to duplicates. So, currently 9 record extra వచ్చినప్పుడు మీకు ఎన్ని రావాలి నీకు 9 + 9 18 రావాలి కానీ ఇక్కడ ఎన్ని వస్తున్నాయి నీకు ఎందుకు సో నువ్వు 3 దాంట్లో పెడితే 9 + 6 ఎన్ని 15 రావాలి అర్థమవుతుందా సో నౌ you need to understand. So is there any, so what is our parent table? So keep that in our as a main table. So then change this joining and all those things. No join. Okay, see that left chain. Use the left chain. If we don't have any course details for any department also, that you need to get in this place. Okay, so now see totally 21 records. Same with Nikada, they have this. సో ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్కి కోర్సెస్ ఏది అవైలబుల్ లేకుండా ఉండొచ్చు కొన్ని సో ఆ కోర్సెస్ లింక్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది సో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ మ్యాచెస్ దేర్ ఈస్ నో మ్యాచెస్ ఫౌండ్ సో యూ విల్ గెట్ ది 0 records for that particular departments. So you are getting these values. We have totally, we have 120, 160, 150, 3 departments ఉన్నాయి 3 departments కి మీకు values వస్తాయి సో కానీ ఇక్కడ okay so now see the distinct keyword. Okay, so now so we have the courses table and department table and enrollment details. So I'm going to share this script with you people. So go through this all the tables and we'll see the things by tomorrow. Actually, I'm in another issue. So I'm unable to concentrate this actually. Okay. So enrollment table అన్నప్పుడు ఏముంటది enrollment table లో so what are the courses is you are enrolling. Okay, so that information we are going to mention here. So that we are maintaining with the student ID. So now you are maintaining like a సో ఎవడన్నా ఒక కోర్స్ ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఒక వానికి ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి సో ఎంక్వైరీ నెంబర్ 1 1 2 3 అని చెప్పి స్టూడెంట్ నెంబర్ తీసుకొని సో విల్ మెయింటైన్ ది డేటా ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే సో నౌ విల్ స్టోర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది స్టూడెంట్ టేబుల్. ఎన్రోల్ చేసుకున్న తర్వాతే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ది ఫీ పే చేసిన తర్వాతే క్లాస్లోకి అలో చేస్తారు. దాని మీనింగ్ ఏమని సో ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాతే హూ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ సో ఎన్రోల్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు అలో ది మెంబర్ ఇన్ టు ద క్లాసెస్. సో నౌ సి 1,000 to 107 these are all 5 students.
sorry, sir, eight students. So I'm going to say this script. So please, everyone go through this. Okay. And we will see by the tomorrow with this. Okay. We left with only classes. So every table details we see about the. Okay, class number, course number, department. So max enrollment. Okay. So building number, room number. So instructor number, quarter, year. Okay. So we are going to work with these tables in further. Okay. So I'm sharing this script with you all people. So please go through that and understand the relations. Okay. So check in Google how to build the ER diagrams for the tables. ER diagram for the tables. So you will get the sample ER diagrams. So I will show you in this. The shortcuts for that. Okay, so you are going to get the diagrams in this way. So what are the tables we have? So what are the columns we have in that? So that you are going to get in this format. This is your custom common user table. This having the ID, username, password. So this is your facility information table. This having this all the columns. Okay. So what are the linked columns we have? That can be highlighted with some red color or arrow marks. So you may get the diagrams using this place. So if you haven't done by tomorrow, so I'm going to explain with how to. So go to this data modeler and prepare this. There is an option in this place. Okay. So I will explain by tomorrow with these all things. So I'm going to share this.